ko ibyo bintu ari uko bimeze bihita bihindura iyo nyito nyine iyi turi gushika yuko intambara barwana ari intano biranyuranye. Izo ni ingingo ebyiri zitandukanye, ni ingingo ebyiri zitandukanye kuko u Rwanda rwajyanye y'ingabo kwirinda, niyo mpamvu babyita defensive measures, ntabwo ari ingabo. Wowe nunasoma imyanzuro ntabwo ziriyo zirwana. Iriya report y'impuguke za Loni ikugaragariza M23 kanakugaragariza niba ubwo bwirinzi bw'u Rwanda buriyo nabwo nubu. Hanyuma aho ngaho nibidafata Sadc iraza guhera kuri za raporo za UN cyangwa se zo nabo bikorera. Reka tubanze twumva itangazo. I'm writing this letter in my capacity as the coordinator of popular revolution represented by the Alliance Fleuve Congo. Ndimo ndandika ibaruwa mu bushobozi mpabwa n'ububasha bwo kuba umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo, whose ambition is to restore a democratic order in this democratic republic of Congo through all means. Kuko intego yacu nyamukuru ari ugusubiza ituze rya rubanda, ari ukugarura ituze muri rubanda mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo biciye mu nzira zose zishoboka. In accordance with the article 64 section 1 of the Democratic Republic of Congo's constitution, which states that ati twisunze ingingo y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ingingo ya 64 agace ka mbere havuga hatyo: every Congolese has the duty to thwart any individual or group of individuals who seize power by force or who exercise it in violation of the provisions of this constitution. Muri iyo ngingo hakagira hati buri mukongomani wese cyangwa munyekongo afite uburenganzira bwo kuburizamo abantu cyangwa itsinda ry'abantu bafata ubutegetsi ku ngufu cyangwa se babukoresha mu buryo bunyuranije n'itegeko nshinga. Reason why we are taking the destiny of our country in our hands. Niyo mpamvu rero twahisemo gushakira akazoza k'igihugu cyacu tukaba tugafite mu ntoki tugomba gashakira mu maboko yacu. For your information, the March 23rd movement M23 is one of the components of the Alliance Fleuve Congo AFC. Reka tubamenyeshe ko M23 ari kimwe mu bagize cyangwa ari ikintu kimwe mu itsinda rinini rigize ikitwa Alliance Fleuve Congo. The 4th January 2024 Sadc published a press release stating that ku itariki enye z'ukwezi kwa 2024 Sadc yanditse itangazo rigenewe abanyamakuru ryagiraga riti: the Sadc mission in the Democratic Republic of Congo, DRC, was deployed on 15th December 2023 to support the government of the DRC to restore peace and security in the Eastern Democratic Republic of Congo. Muri iryo tangazo nyine ryagaragazaga Congo ingabo za Sadc zaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri operation bise DRC ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 2023 gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, which has witnessed an increase in conflicts and instability caused by the resurgence and armed group operating in the Eastern DRC. And the same press release stated that ayo mahoro ndetse n'umutekano byari byarahungabanyijwe n'amakimbirane aterwa n'umutekano muke n'ubundi wazanywe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'imitwe y'iterabwoba ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri iryo nyuma yaho nanone basohora nako muri iryo tangazo barongera baravuga bati the deployment of DRC is in accordance with the principle of collective self-defense and collective action outlined in the Sadc Mutual Defense Pact 2003.
bakavuga bati n'ubundi muri iryo tangazo hepfo bakomeje bagira bati ingabo za Sadc zaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zije zishingiye ku masezerano yo gutabarana yo muri 2003 gutabarana mu bya gisirikare. According to Sadc Mutual Defense Pact iriya ya 2003 nyine bari kuvuga preamble section 6 Sadc recognized the foreign equality of all states and their intention to strengthen the bonds that exist amongst them on the basis of respect of their independence and non-interference in their internal affairs. Tugendeye rero kuri ayo masezerano yo gutabarana mu by'umutekano ya 2003 ku iriburiro ryaho ku gace ka 6 muri ayo masezerano havuga ko Sadc yemera ubusugire, yemera ko igomba kwemera ubusugire bw'ibihugu ndetse nuko ibihugu bingana, yego nuko ibihugu bingana no gufatanya n'ubufatanye. Ikindi kandi bakemera yuko bagomba kubahana no kubaha ubwigenge bw'ibyo bihugu ndetse n'ibirimo kubera imbere mu gihugu cyabyo nabyo bigafatwa ubwigenge burimo bagomba kubaha ubwigenge bw'igihugu muri aferi z'imbere mu gihugu. Yego bubaha ubwigenge bw'icyo gihugu nyine, kuko kwivangamo ubwo ntabwo bubashye ubwigenge bwacyo. Also for the article 1.1 of the same pact, they say armed attack means the use of military force in violation of the sovereignty, territorial and independence of the state party. Muri ayo masezerano yo gutabarana n'ubundi baracyavuga yuko ku ngingo ya mbere ku gice cya mbere kuri ku gace ka 2 article ni ngingo ya mbere, yego ku gace ka 2 barakavuga ngo armed attack cyangwa se igitero cyitwaje intwaro bisobanuye gukoresha imbaraga za gisirikare binyuranije, bisobanuye gukoresha imbaraga za gisirikare uvogera ubusugire bw'igihugu n'imipaka yacyo ndetse n'ubwigenge bw'icyo gihugu. The Sadc stated that the deployment of the DRC troops in accordance with the principle of collective self-defense, but the collective self-defense and collective action mentioned in Article 6.1 of the DRC Mutual Defense Pact stated that an armed attack against a state party shall be considered a threat to the regional peace and security, and such an attack shall be met with immediate corrective action. Bakavuga ko rero ngo binyuranije n'iriya ngingo yo haruguru, ingabo za Sadc zaje ziza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyamara hatabayeho an armed attack. Ibyo rero bimaze kuba byari muri iyo ngingo hagaragara ko niba banyuranije n'ibyo ngibyo icyo gikorwa gihita gifatwa nk'igikorwa cyo kwataka icyo gihugu kandi kigomba guhita kigira icyo gikorwaho mu bya gisirikare ariko mu buryo buhuriweho na bya bihugu. Our movement, the AFC, isn't using military force in violation of the sovereignty, territorial and independence of the DRC. We are Congolese constitutional revolution fighting the tyrannical regime of Mr. Felix Tshisekedi. Umutwe wa M23 cyangwa muvoma yabo AFC ntabwo urimo uvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa imipaka yabo cyangwa ubwigenge bw'icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo barimo kurwanya ubutegetsi bw'umunyagitugu. Yego barimo barakugerageza kurwanya ubutegetsi bw'umunyagitugu Felix Antoine Tshisekedi unyuranya n'itegeko nshinga ry'igihugu ayoboye. Characterized by the operation of the people and the political elite, institutionalized tribalism, poor governance, discrimination, and the political discrimination, embezzlement of the public funds, and the latest electoral exercises in the Democratic Republic of Congo have adulterated
our democracy and undermined our country life, our community life. ibyo byose avuga bakavuga yuko ubutegetsi nyine bubi bwa Tshisekedi burangwa no ku place gufata n'abantu cyangwa se kubatoteza yego kubarobanura mu bandi cyangwa se ivangura, bakavuga ruswa ndetse n'inyereza ry'amafaranga y'igihugu, hakabamo noneho no kwiba amatora muri kiriya gihugu cyabo. Ibyo byose bikaba binyuranije n'amahame ya demokarasi ndetse n'imibereho y'ubuzima bw'abanyekongo. Mr. Felix Tshisekedi has infantilized justice and turned it into a tool of personal power and a weapon of blackmail to serve terror. Tshisekedi ubwewe yifatiye ubutegetsi ndetse n'ingufu ahabwa n'amategeko, abikoresha mu nyungu ze kugira ngo arwanye abatavuga rumwe nawe ndetse no kugira ngo ateze iterabwoba mu gihugu. The fate reserved for all the political elite in contradiction with his regime is at best prison or exile, and at worst death. By way of illustration, the following cases have occurred to date. Bakavuga ko rero ngo abantu bagiye bakatirwa b'abanyapolitiki, ariko abanyapolitiki b'abahanga bagiye bakatirwa ibihano, nyamara ibyo bihano bikaba ari ibihano binyuranye n'ibyo ahubwo bikaba ari ibihano bivuguruza ibyakabaye bikorwa n'ubutegetsi bwe burimo gukora. Nibura bakabaye ibyiza bakabaye ari ukubafunga cyangwa se bagahunga, ariko ibibi cyane barabica. Noneho bakagaragaza ibyagiye biba n'abagiye bicwa hepfo. Abo rero bahera kubo bita the assassination of MP Chirubi Okende. Nyine ubwo n'urupfu rw'uyu ngo witwa Chirubi Okende, yari no mu Rwanda cyaka wa Tshisekedi, aza kuvamo ajya muri opposition. Reka tubanze turangiza itangazo. Judge Raphael Yamyi, umucamanza Raphael Yamyi, Generals Drc Kahimbi, abagenerali barimo Drc Kahimbi and Timothée Mukunto Kiana, and the massacre of more than 150 members of a non-armed sect known as Agano la Uwezo cyangwa se Wazalendo Church of the Patriots in Kiswahili. Abo bose amazina bavugaga nabo bishe bazwi, abo twakwita political elite batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi, ariko hakiyongeramo n'abasivile babaga mu rusengero rwitwa Wazalendo bagera ku 150 bishwe Igoma, bakicwa n'abasirikare barinda perezida mu kwezi kwa 8 2023 nk'uko byagaragajwe na Amnesty International ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 2024. Ingingo ya 7 baravuga ngo this far west republic which has crucified the constitution and flouted republican norms is becoming an appalling danger for the Congolese people, for the region and for the humanity. Aterero ubutegetsi bw'abahezanguni bwa Tshisekedi bwabamiye itegeko nshinga ryacu, bwaciye ibyo twafataga nk'ibizira byose mu gihugu cyacu, ndetse buteza ibyago ku bakongomani bose bari muri Kongo, mu karere ndetse no ku kiremwa muntu aho kiri hose. Mr. Tshisekedi has recruited the genocides of the forces of the defense byanditse mu Gifaransa of the forces de défense et de la libération du Rwanda FDLR into his personal guard at the mining sites and on the war front. Bakavuga bati Tshisekedi rero yagize gutya aha kazi abajenosideri bo muri FDLR
akabakoresha nk'abarinzi be bwite, akabakoresha ku kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro, akanabakoresha kandi imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. With no regard for the risks at exterminating the local population as a result, targeting mainly Congolese Tutsis. He is using manipulation and blame game shit to cover up his failure as an irresponsible head of state. Ati nta kintu na kimwe yitayeho, yica abakongomani bo mu gihugu yica nyine abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane agashyira mu mbonesho ze cyangwa imbere ku ntego akahashyira abakongomani b'abatutsi. Ibyo rero akanabyongeraho kugenda abeshya ndetse no gushyira umugayo ku bandi, nyamara ari we wananiwe, ari inshingano zo kunanirwa, ari we wananiwe gushyira mu nshingano ibyo yagombaga gukora nk'umukuru w'igihugu. We are expressing our deep concern at the involvement at the Sadc troops in the hostilities to fight side by side with FDLR in supporting the Alliance Kinshasa regime. No, illegitimate Kinshasa regime, yes. Ati rero dutewe impungenge zikomeye cyane no kuba Sadc, ingabo za Sadc zaremeye kurwana ziri kumwe na FDLR bafasha ubutegetsi butemewe bwa Tshisekedi cyangwa bwa Kinshasa, taking part in the fighting, providing support to forces whose aim is to exterminate part of the national community through ethnic cleansing. Ibyo bakabikora rero barwana bari kumwe nabo ku mirongo y'urugamba, babafasha kubona ibikoresho bya gisirikare, kandi birengagiza ko abo bantu barimo gufasha no kurwana bari kumwe nabo bafite gahunda yo kumaraho, kwica byo kumaraho igice kimwe cy'abagize community, cy'abagize igihugu cya Kongo mu buryo bwo gutsemba ubwoko, which is skillfully implemented in all the institution of the republic and within local communities, is a clear sign of Sadc desire to participate in the genocide of our people. Ibyo rero bikaba byaragiye bishyirwa mu bikorwa mu buryo bwakoranywe ubushishozi ndetse n'ubwenge bwinshi mu bigo byinshi bya leta ndetse no mu bigo no kugera ku rwego rwo hasi mu nzego z'ibanze. Ibi rero bikagaragara ko ari ikimenyetso simusiga cy'uko ingabo za Sadc zifite ubushake ndetse no kumva zishaka gukorana, zirimo no gukorana n'abantu bafite gahunda yo kumara abandi mu buryo bwa jenoside. Ingingo ya 10 baravuga ngo DIFC considers that the underlying causes of this crisis have eluded you and that you were misled to take the decision to send troops in the DRC. Aho rero AFC M23 igahita ivuga iti tumaze kubona ibi byose ndetse n'ibirimo kubera muri Kongo, n'ibi byose turimo kuvuga biragaragaza yuko mwabeshywe mukayobywa kugira ngo mufate umwanzuro wo kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. In this context, to label our movement's members a foreign nationals is tantamount to manipulations, lies and propaganda by Mr. Tshisekedi. IFC igika kirasubiza ngo in this context, ya context yo kohereza ingabo baba beshi. Yego. Ari nabyo byatumye to label our movements nkwari kugira ngo bambike iyi muvoma yacu, our movements as a foreign nationals, kugira ngo bayigaragaze nk'umutwe w'abanyamahanga uzi ko babita abanyarwanda. Ibyo rero is a tantamount to manipulation, lies and propaganda by Mr. Tshisekedi. Nukubeshya gukomeye no kuyobya ndetse na propagande za Tshisekedi. We are not at war. Ntabwo turi mu ntambara, nor in rebellion. Ntabwo twagumutse. We are in constitutional revolution. Turi mu mpinduramatwara zemewe n'itegeko nshinga. Those who are fighting against Mr. Tshisekedi
are indeed sons of the country. abantu bose barwanya Tshisekedi ni abana koko b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Nationals of all provinces, ni abenegihugu bakomoka mu bice byose mu ntara zose z'igihugu, each affected by the depravity or of the Kinshasa regime, bose bagizweho ingaruka cyangwa bari kuzutaguzwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego. Democracy and the constitution are trampled underfoot in favor of supposed messianic principle of the salvation of the people. Sibyo sasa iyo ngingo ikurikiyeho. nari nayibuze. Wari wayibuze? Niyo yanyuma tugasoza. Baravuga ngo demokarasi yarakandagiwe kubera ko bashaka kuyikoresha, kubera ko itegeko nshinga ryakoreshejwe Tshisekedi ashaka ko abantu baryubaha bamusingiza. In messianic principle of the salvation of the people. Yigira nk'ari yo mucunguzi w'abantu. Yego. Since our revolution is national, kubera yuko impinduramatwara zacu ari yazimbere mu gihugu, it encompasses people of all ethnic and community backgrounds, including Congolese citizens who speak the Kinyarwanda language. Zirimo amoko yose aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu mibereho yose, muri abo rero hakaba harimo n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani. Baravuga ngo this confusion deliberately maintained at the very high of power around the question of of identity and above all the Kinyarwanda language make Mr. Tshisekedi a dangerous player for national cohesion and togetherness. Ku gucanganyukirwa ndetse no kuvangirwa kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi abikora agambiriye gushyira mu mbonesho ze cyangwa guhiga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kandi ibyo ngibyo bigashyira guhuza no gukorera hamwe kwa benegihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kaga gakomeye. The current main factor of the conflict in our country is the illegitimacy of the Felix Tshisekedi's regime. Ikintu kibanze kandi gikomeye cyane muri aya makimbirane ni ukuba hari ubutegetsi butemewe bwa Tshisekedi burimo kuyobora igihugu. The war being waged by Mr. Tshisekedi is not a sovereign reflex on the part of the DRC. Iyi ntambara irimo guterwa na Tshisekedi ntabwo ari intambara y'ubusugire bw'igihugu cyangwa se igaragaza ubusugire bwo kurwanira ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, but a lucrative ploy by him and his biological family to occupy all our country's mineral deposits by selling off rare lands. Ahubwo kwigarurira bidashidikanywaho kwa Tshisekedi ndetse n'umuryango we wa hafi mu by'isano, kugira ngo bigarurire igihugu cyacu, bigarurire ibirombe by'amabuye y'agaciro, hanyuma n'ubutaka bwacu bwera babutware. Yego. If you look at all the mining sites in the DRC, you will see that from Ituri to Lualaba via Rubaya, North Kivu, all the mining sites are cyangwa se were occupied by the Mr. Tshisekedi's biological family. Uramutse ubicunze neza wabona yuko ibirombe by'amabuye y'agaciro byose kuva Ituri kugera hitwa Lualaba uciye muri Rubaya, ubwo ni Kivu ya ruguru, kagera no muri Rubaya muri Kivu ya ruguru, usanga ko ibyo birombe byose byari bifitwe n'abagize umuryango wa Tshisekedi. For the aforementioned facts regarding the conflict in the DRC, we are urging Sadc and EAC state members who are meeting today in Tanzania for an extraordinary summit of the heads of state and government to put pressure on Felix Tshisekedi's regime so that bijyanye n'ibyo tumaze kuvuga haruguru rero ndetse n'ibimenyetso byose tugaragaje byateye amakimbirane ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turasaba abagize Sadc ndetse na Afrika y'Iburasirazuba mu nama bagiye kujyamo uyu munsi guhurira muri Tanzania
ni inama nyine idasanzwe babaye extraordinary summit, ni inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu n'abahagarariye za guverinoma yuko bashyira igitutu kuri perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bagakora ibi. Icya mbere, he can stop the use of European mercenaries to kill Congolese people who are expressing their grievances. Kumutegeka ko ahagarika ikoreshwa ry'abacanshuro b'abazungu bica abakongomani ndetse n'abakongomani bakagaragaza, kandi abo bakongomani bapfa bazira kugaragaza ibyo batanyuzwe nabyo na leta. Kabiri, he should stop to provide the weapons and finance to FDLR against Congolese Tutsi. Agomba guhagarika ubufasha ubwo ari bwo bwose bwabo bwa gisirikare cyangwa se ubw'amafaranga yahaga FDLR kugira ngo ize kwica abakongomani b'abatutsi. He should stop also to provide weapons to certain Congolese civilians to fight against other Congolese who are not supporting his tyrannical regime. Agomba kandi guhagarika ubufasha aha imitwe y'imbere igizwe n'abakongomani b'imbere mu gihugu kujya kwica abandi bakongomani b'imbere mu gihugu kugira ngo abo ngabo nyine badashyigikiye ubutegetsi bwe bw'igitugu. 13 ari nawo mwanzuro wa nyuma. Noneho rero, Alliance Fleuve Congo believe that the solution to the Congolese crisis is politically, and our organization is open for the direct dialogue between Kinshasa regime and our organization to solve the root cause of the more than 30 years conflict in our country. AFC rero isoza yemeza ko yuko ibona igishobora kuba igisubizo cy'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaba ari ibiganiro bihuriweho hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'umutwe wabo kugira ngo bashakire hamwe igisubizo ku mpamvu muzi zimaze imyaka 30 zarateye amakimbirane muri kiriya gihugu. Menye ibyaranze icyumweru dusoza. Iryo ni itangazo ryasinyweho na coordinateur wa AFC Corneille Nanga nk'igisubizo cy'ibyavuye muri Sadc, ariko kubera ko wabonye ko n'ubundi iby'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma za Sadc bavuga ko bigenda bikorwa mu byiciro. Hari abagaba bagiye guhura, hari abatekinisiye mu bya gisirikare bandi bazahura, hari inama ku rwego rw'abaministeri zizajya ziza kugira ngo basuzume mu ntera y'igihe runaka bihaye. Ubundi amakuru nari hirya y'aya matangazo. Nureba intambara imaze iminsi kuri Afurika y'Epfo, uzi icyo bari kubabwira? Intambara wazanye muri Kongo ntikenewe vamo. Hunga kandi iracyakomeje. Urabona ko Elon Musk arakomeye cyane mu iriya ntambara. Vamo. Abadepite bahita bamwotsa umuriro, cyakora akaba umuntu uzi guhita yisegura. Hanyuma Tshisekedi nawe no kutitabira wazirebera mu zindi mpamvu. Varston, by the way, hari n'umuntu nabonye muri commentaire ahubwo nari ngiye ntayisomye, kandi ni bimwe mu byaha nshinjwa hano, kandi gahunda nituganire dusangiye ningiye uba wabibasabye. Bonjour, biravugwa ko isanduku zari zifitemo, ziriya sanduku zanyuzemo zari zirimo abapfuye, zari zifitemo ibizifashishwa mu gushyingura n'impozamarira ku buryo mu Rwanda checking yo ku kibuga cy'indege yari kubatamaza tibemere ko bitambuka. Byari bike ngiye kukuvugisha nabi, nangiye kubwira ngo byihorere, ariko reka mbivuge mu kinyabupfura, byihorere deri politely. None ntibasubiramo twumve, ntibapfunduye uhura akashobora wajya gupfundura ibyo utapfundika ushaka. Reka nsubiremo. Bonjour, biravugwa ko isanduku Serkei, biravugwa ko isanduku zari zifitemo ibizifashishwa mu gushyingura n'impozamarira ku buryo mu Rwanda iyo bijya guca ku kibuga cy'indege niwe wabivugaga ni wasubiza. Yari checking yari kubatamaza ku kibuga cy'indege ntibemere ko zitambuka izo mpozamarira. Hari icyo udashyikiriye se mufashe? Nta kintu kimwe gifashemo ahubwo. No kuvuga wowe wavuze ngo kubera iki iyo nzira yose yo kuva Rakronishe bagobyora Musanze Burera bajya Uganda, kubera iki bataje Kigali ngo bafate indege ibahagurutsa ibageza muri Afurika y'Epfo batavunitse? Ariko yakakubwira ngo zira sanduku zari ziri mu tundi tuntu bitari ibyo hakabaye birimo, ku buryo babizanye ku kibuga cy'indege gucekinga byabatamaza. Indi commentaire yindi nasoma y'uwadukurikiye n'uvuga terega Tshisekedi impamvu atitabiriye yari afite amakuru amuteye ubwoba mubwira ko arahaguruka gato intebe ye barayihenangura. Ibyo kandi ni ibintu wakitega.
sibyo ibyo ntabwo bishoboka. shyira hano mwese kuhaguma kwe bisobanuye ko batamuhenangura babishaka. reka tugende numva hirya bakoma mu mashyi ariko ikiganiro nakagaruka ku munsi w'ejo tuba duhari kuva saa 12 kugera saa 4 mugire ibihe byiza. Derek wakoze, Trezor yakoze cyane, Jean Pierre Hagenimana kuri technique, General bavuga neza Jonathan, Nyagasana bagirire neza kandi imigisha kuri iki cyumweru. Reka mbabwire ngo ibyose uko muyikwiye muyironke. menya ibyaranze icyumweru dusoza na BNB Kigali FM. Iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka.